ongi etorri. Lehenik eta behin, eskerrik asko, gaur gurean zareten unibertsitateetako ordezkariei, 3 unibertsitateetako ordezkariei, baita gaur ekitaldia bertatik aurrez aurre jarraitzera bertaratu zareten guztioi, eta berdin, online bidez jardunaldia jarraitzen ari zareten guztioi, mila esker benetan. Duela urtebete, Arantzazula martxan jartzearekin batera, Ikerketa elkargunea abiatzea, pentsatu genuenean, guk bagenekien egungo kontestuak ikerketa beste modu batean egitea eskatzen zuela. Eta horretarako, unibertsitate ezberdinen lankidetza eta partaidetza gakoak zirela. Horrela, lehen urtean, mugarri ezberdinak egin izan genituen, ikerketa elkargunea begikaritzeko eta abian jartzeko. Eta egun, pozik gaude, hartzen doan martxarekin, eta hain zuzen ere gaur, horri jarraipen eman nahi diogu, eta zuek guztioi, 2022ko ikerketa programa aurkeztea da, gaurko ekitaldi honen helburua. Aurtengo ikerketa programan 2 ikerketa hildo lehenetsi ditugu, lankidetzazko gobernantza eta demokrazia dira, 2 horiek. Izan ere, Arantzazulab, gobernantzaren berrikuntzan referentzia zentro bezala, guretzat oinarrizkoak diren 2 gai direlako, eta gainontzeko esparruak albo batera utzi gabe, 2 horietatik abiatzea erabaki genuen, eta horien inguruan unibertsitateetako ordezkariek, Mondragon Unibertsitatekoak, Euskal Herriko Unibertsitatekoak eta Deustuko Unibertsitateko ordezkariek, ikerketa programaren xehetasunak partekatuko dituzte, gu guztiokin. Aldi berean baita gaur gonbidatu berezi badaukagu gurekin. Nazioarteko, Estatu Batuetako ikerlari eta pentsalaria, Will Friedman. Gure ikerketarekin bere begirada, nazioarteko begirada uztartuko diguna. Thank you, Will, for joining us today. Eta jarraian, berak ponentzia berezi bat egingo digu. Eta jarraian solasaldi txiki batekin itxiko dugu gaurko ekitaldia. Beraz, nik hasierako hitz hauek esan da, Jone Ardaiz, Arantzazulabeko lankideari pasako diotitza, berak egingo duelako gaurko saioaren anfitrioi lana, eta baita ere berak gidatuko gaituelako saio batetik edo atal batetik bestera. Beraz, eskerrik asko berriz, zurea da hitza Jone, eta gozatu bezazue. Eskerrik asko nahi era. Ni aldetik ekin baino lehen logistika puntu batzuk, hemen itzulpena entzuteko, badaude petaka batzuk hor sarreran dagoen kutxan, orduan lehenengo kanala izango da euskaraz jarraitzeko, eta 2. kanala ingelesez. Orduan norbaiteke nahi baldin badu hizkuntza batean edo bestean saioa jarraitzeko, hor daude petakak. Eta pantailan bestaldean zaretenak hizkuntza jarraitzeko daukazue Zoomen bolatxo bat behian, eta hor aukera ematen du kanal bat edo beste aukeratzeko, edo jatorrizko hizkuntzan eta itzulpenik gabe hemengo saioa jarraitzeko. Orduan, logistika puntuik izan da, gero bestaldere galderetarako eta tartere mate edukiko dugu, orduan mesedez, gero hemen gaudenok mikrofona baukagu eta jungo gara mikrofonoa partekatzen, galderak jasotzeko, eta beste aldean zaretenok Zoom bidez jarraitzen, Arantzazulabeko lankideak Olatz eta Iñaki Zoomen daude, orduan bereiek izango dira ere, zuen kezkak edo zalantzak edo erantzun gaituztenak, eta galdera horiek ere ona ekarriko ditugu hemen jorratu ahal izateko. Logistika puntuiek esan da, ekingo diogu gaurko saioari, eta lehenengo aurkezpena ikerketa elkarguneko ordezkarien partetik izango da, eta bertan daukagu EHUtik, Antonio Casado, Mondragon Unibertsitatetik, Andoini Ezagirre, eta Deustuko Unibertsitatetik Jon Muñoa. Eta beraz besterik gabe, zuena da hitza. Eskerrik asko, Jone, Naiera, mila esker hau antolatzegatik, eguraldi zoragarri hau prestatzegatik eta paisaia, zer esan. Esan bezala, hemen gaude 3 unibertsitateko ordezkariak, Jonekin eta Andonirekin batera prestatu dugu aurkezpen hau, baina ez gaude gu bakarrik, hemen zaudete beste batzuk, eta bestaldean, etxean edo lantokian, beste batzuk ere bai, zorionez, eta arratsaldean. Hau labur-labur, orain artekoa labur bilduko ditugu, eta hau ez da hemen elkartzen garen lehenengo aldia, beraz, prozesu baten amaieran gaude, nolabait prestaketa,
eta gaurko egunarekin nolabait beste fase bati ekingo diogu. Baina, hasi dezagun oinarriekin eta dakizuenez, aste honetan klima aldaketari buruzko nazioarteko panelak txosten garrantzitsu bat antolatu du, eta Euskal Herri gisa, baita mundu gisa, urte erabakigarri batzuen aurrean gaudela badirudi, ezta? Beraz, guk erronka garrantzitsu horiei ekin nahi diegu, ikerketa aldetik, hori da eskatzen diguna, Arantzazu Labetik eta unibertsitatetik eta baita gizartetik ere. Eta gure lana izango da faktore eraldatzaile batzuk identifikatzea eta gero horrekin Arantzazu Labek bere lana ere egingo du, ezta? Zergatik Arantzazu Laben, hau askotan hemen errepikatu izan dugu, baina gauza batean ados gaude denok eta Arantzazu Labek duen, ez dakit, potere simboliko eta estrategiko bat, ezta? Da elkargune bat, elkarrekin lan egiteko, ez bakarrik unibertsitateok, beste agente batzuk ere bai, beraz, eta ehun konektibo gisa ikusten dugu horren funtzioa, ezta? Zubigintza hori egiteko. Hain garrantzitsua eta beharrezkoa izango den lotesle lan hori. Eta zer egin nahi dugu? Momentu honetan, beste inork egiten ez duen lana. Agian, bakizue, askotan egunerokoan, eguneroko lanak ez digu benetan premiazkoa dena egiten uzten, ezta? Horri, hain zuzen ere, ekin nahi diogu. Talde motorrean aritu gara Andoni, Jon eta Hirurok, eta gure adostasunak hauxe dira. Erronkei heldu nahi diegula, 21. mendeko arazo potolo batzuk ditugu herri honetan, baina nahi dugu haiei heldu gure errealitatetik, Arantzazu Laben eskalatik, eta Gipuzkoa eta Euskal Herria zerumugan. Eta eskatzen diguten hori da gure lana egitea, oinarrizko ikerketa. Baina, gure ehuna oso aberatsa da. Nire ustez, gaitasun horiek baditugu gure unibertsitatetan, gure erakundetan, eta benetako edo hasierako erronka da justu gaitasun horiek kontaktuan jartzea, ezta? Elkarlana benetan egitea, eta horixe da gure erronka. Ikerketa elkargune hau antolatzea eta dinamizatzea. Beraz, helburua da gure unibertsitateen aberastasun hori nolabait kudeatzea, disiplina artekotasunetik, disiplinaz gaindiko lana eginez, eta bere pozak eta zailak dituen lan bat eginez, ezta? Baina beti ere balio batzuk zerumugan, burujabetza eta erantzunkizuna besteak beste. Nik ja orain Jon Muñoa lankideari eta lagunari hitza emango diot, berak aurkeztuko baitu lehenengo ikerketa proiektua. Hauek dira ja ezagutzen ditugun lanarloak, Arantzazu Laben egon dira hasieratik, baina pentsatu dugu agian lehenengo pausua lankidetzazko gobernantza eta demokrazia landu behar dugula. Zergatik, nolabait oinarria delako. Gai guztiak oso zeharkakoak dira, baina hori, gobernantzari eta demokraziarik gabe, ezin izango dugu besteak jorratu ere, ezta? Orduan, hitza zurea da, Jon? Arratsalde on guztioi, eskerrik asko Antonio, eta eskerrik asko, Arantzazu Labi, eta gaur, entzuten ari zareten guztioi ere bai. Antonio esan bezala, aurtengo ibilbide hau abiatzeko ikerketa elkargunean, bi proiektu nagusi ditugu, biak oso izaera ezberdinekoak, bai tamainaz, bai
ez arloz, ziurrenik, baina bai tamainaz, bai egiteko moduz, eta bai lortu nahi denari begira ere, ez da. Eta nik lehenengo hori aurkeztuko dizuet, lankietzazko gobernantzaren proiektua deitu dioguna. Lankietzazko gobernantzaren proiektua proiektu xumea da. Proiektu xumea da eta erantzuten dio nolabait mandatu bati, eta mandatu hori lantzen joan gara, nolabait egin dugun ibilbide guztian, eta oso lotuta dago baita ere Arantzazulaben izatearekin eta kasi misio fundazionalarekin, ezta? Eta da, lankietzazko gobernantzaren inguruan ezagutzan sakontzea, eta lankietzazko gobernantzaren praktika eta lankietzazko gobernantza bultzatzea Arantzazulabetik. Eta zentzu hortan, ikerketa elkargune hontan, 3 unibertsitatea gauden espazio hontan, zer ekarri genezakeen hori zen galdera, eta hortarako nolabait ikusi genuen premia bat egon zitekeela oinarrizko marko kontzeptual da teoriko bat lantzekoa lankietzazko gobernantza kontzeptuaren edo gaiaren inguruan. Jakina denez, eta hemen zaudeten askok, nik baino hobeto dakizuenez, lankietzazko gobernantza hitz egin genezake, edota oso antzeko beste hainbat kontzeptuz ere hitz egin genezake. Hemen aukera abia puntukoa lankietzazko gobernantza izan da, eta hori da landuko dugun proiektuetako bat. Esan bezala, helburua nahiko xumea da, proiektuaren dimentsio mailan, eta da lankietzazko gobernantzari buruzko marko kontzeptual eta teorikoa lantzea. Baina noski, zorionez ez gara zerotik hasten, eta hor aurrekari moduan aipatzen ditugu hainbat elementu, ezta. Batetik, hor Gipuzkoa jartzen dugu, ez da Gipuzkoa bakarrik noski, baina egia da Arantzazulaben ekosistema naturalena momentu honetan Gipuzkoa dela, eta Gipuzkoan badagoela urtetako ibilbide bat, hainbat ekimen, proiektu, esperimentazio, eta jakintza praktiko landu izan direnak, ezta. Eta nolabait hori aprobetxatzetik eta testu inguru hortan abiatzen gara. Zentzu berean, eta horri oso lotuta, lanketa akademiko bat ere egonda, oso lurraldeari lotutakoa, esperientzia praktiko eta eredu horiekin batera, gaiaren gaineko jakintza akademikoa sortuta garatu dena, nagusiki ikerketa ekintza metodologiari lotuta, eta horrek esan nahi duenez, nagusiki oso praktika eta esperientzia konkretuei lotutako ezagutza akademizatzen joan da, ezta. Eta horrek, uste dugu balioa badaukala, ibilbide hori balioan jartzeaz aparte, hor ezagutza bat eta jakintza bat ere, da akademizatuta badagoelako. Prozesu hortan guztian, noski, hainbat pertsona, hainbat gune, hainbat erreferentzia badauzkagu 3 unibertsitateetan, modu ezberdinetara gaiak eta ibilbideak landu dituztenak, eta noski unibertsitatetik kanpo ere, baina nagusiki kasu honetan unibertsitateko ikerketaz ari garenez, badaude, eta horiek gainera, badauzkate gai honi lotuta, nazioarteko harremanak, jakintza arloari lotutako baita ere pertsona erreferenteekin, ezta. Beraz, esaten dugunean, zerotik ez garela hasten, hortaz guztiaz ari gara, eta ibilbide horre guztiak, produkzio edo ekoizpen akademiko ari dagokionez ere, eman ditu bere fruituak, eta badaude, hainbat dokumentu, paper, liburu, eta bestelako eduki ere idatzita dagoeneko. Noski, hau, zerotik ez gara haste esaten dugunean, Gipuzkoako ibilbideari begiratzen badiogu, gutxienez 10 bat urtetako ibilbidea badago hemen, hor landu dutenak akademiak ere, beste hainbat agenteekin, agente publikoekin, eta bestelako esperientzi lokalekin eta abarrekin, ezta. Hortan guretzat abia puntu hau da, eta hau azpimarratzea importantea da, helburu hori lortzeko hemendik abiatzen garelako, eta beraz gero planteatzen dugun prozedura ere honi oso lotua dagoelako. Orduan, zein da irizpide orokorra? Esaten ari naizen hontatik oso gauza oinarrizko bat eta evidente bat da, Gipuzkoan aipatzen dut berriro, hori delako ekosistema naturala, baina Gipuzkoa diogunean ari gara, Euskal Herriaz ari gara, eta Gipuzkoan edo gurean sortutako ezagutzatik abiatu, eta nazioarteko ezagutza aurreratuarekin osatzea nolabait, ezta. Eta irizpide horri jarraituz, saiatzea lankietzazko gobernantza eduki kontzeptu edo gaiaren gainean, landu nahi dugun marko teoriko eta kontzeptual hori osatzen edo joatea. Orduan hor, ikuste ditugu 2 lan eremu edo, lanketa dokumentala batetik, lanketa dokumentalean badago literatura akademikoaren errebisio, nahi balimagu klasikoagoa edo, arlo batetik, publikazio berrienak eta jarraitzeko, naiz eta horren zati handi bat ere dagoeneko eginda dagoen gure unibertsitateetan,
eta bestetik Gipuzkoan ekoitzitakoen azterketa, ez da? Ikusi dugun, 10 bat urtetako ibilbide hortan ekoitzi den, jada, literatura akademikoaren azterketa bat, nagusiki akademikoa dena, ez akademikoa bakarri, baina nagusiki akademikoaren azterketa bat, eta hori osatzea baita ere, literatura akademiko unibertsalarekin, ez da. Eta horri oso lotuta, ikerketa mintegiak antolatuko ditugu, eta ikerketa mintegi horietan gauza bera egiten saiatuko gara, ez da? Alde batetik gure unibertsitateetako adituek gidatuta, hoiek, besteak beste, dokumentu hoiek, produkzio akademiko hori, lankidetzazko gobernantzaren gaian egin duten horiek, pixka bat gidatutako hainbat workshop aurre ikusten ditugu lanketa moduan, eta hori osatzeko kanpoko adituekin baita ere saio batzuk, edo workshop horietan edo kanpoko adituekin. Eta horrekin guztiarekin, urte amaierarako oinarrizko dokumentu batera, edo agian dokumentu bat baino gehiago irten daitezke, iritsi nahiko genuke. Hortaz eta laburbilduz, lankidetzazko gobernantzarenean ez dugu ezer berri handirik deskubrituko, egin nahi duguna da bertan garatuta sortuta dagoen ezagutza bildu, eztabaidan jarri, revisio bat eman, eta beste lanketa bat eman, eta hori kontrastatu nazioarteko beste ezagutza akademikoarekin eta ezagutza espertoarekin, ez da. Eta horrekin, oinarrizko dokumentu bat hortik aurrera ere jarraitzeko. Eta hori izango da lankidetzazko gobernantzaren gaian, lehen proiektu moduan, elkargune hortan egingo duguna, eta orain ja, hurrengo proiektuari, beste dimentsio eta erabatekoari azalpena eta aurkezpena emateko, Andoni Izagirre, Mondragon Unibertsitateko kidea, etorriko zaigu. Gero arte. Gure bakarrikan. Arratsalde on danoi. Jarraian aurkeztuko dizuegu 2022ko urte naturalean hiru unibertsitateok elkarrekin demokraziaren inguruan egin asmo dugun ikerketa. Ikerketa diseinatzeko hiru helduleku nagusi izan ditugu orain arte, edo hiru urrats eman ditugu 2021ko urtean zehar. Hiru heldulekuak dira, alde batetik, jakina Arantzazula bera, edo nahi bada Arantzazulaben jatorriko dokumentu fundazionala. Zeinetan garbi uzten den, ze izaera, zentzu eta bokazioko laborategi izan nahi duen. Bigarrenik, 2021ko ekainaren 30ean, hiru unibertsitateak bildu ginen, kasu honetan hiru unibertsitateetako jakintza gai ezberdinetako ikertzaileak, eta horren osagarri bezala, pasadan azaroan, ostera ere, hiru unibertsitateak elkartu ginen, baina kasu honetan lan mintegira bertaratu ziren berariaz demokrazia gaiak lantzen dituztenak. Hauek izan dira 2021ean, guk orain demokraziaren ikerketa diseinatzeko izan ditugun helduleku nagusiak, eta bertan iruditzen zaigu azpimarragarriak diren bi ondorio nagusi edo adostasuna handi xamarrarekin agertu zirela. Alde batetik bertan esaten zen, zeinen garrantzitsuak diren gaur egun demokraziari buruzko oinarrizko galderak identifikatzea eta planteatzea. Eta horren osagarri bezala, gomendatu zitzaigun, 21. mendeko erronka berrien argitan eta gure balioetatik eta eskalatik eragingo zuen ikerketa bat izatea. Hauxe da beraz, nolabait esateko, 70, 80 bat lagunen parte hartzearekin egin dugun ibilbidea eta erdietsi ditugun bi ondorio nagusiak. Hemendik abiatuta, pixkanaka, bai 21ean zehar, bai eta ere 22ko hilabete hauetan, demokraziari loturiko hainbat galdera planteatu eta formulatu izan ditugu, neurri batean gure egitasmoaren oinarriko galderak ere izango direnak. Esate baterako, zertan datza demokrazia, zeintzuk ikuspuntu ezberdin daude demokraziaz eta balio demokratikoi buruz, ikusten duzen bezala, oinarriko galdera bat da. Zein da gaur egunean demokraziaren sasoia, kalidadea eta babes soziala? Zergatik diogu demokrazia krisian dagoela? Eta hala baldin bada zeintzuk dira demokraziaren ahultasunean eragiten duten faktore nagusiak?
Eta horrekin batera, aurrera begirako laugarren galdera bat ere bai, nola indartu daiteke demokrazia, zein izan daitezke balio demokratikoak indartzeko gakoak. Gutxi asko hauek dira, 21ean zehar, 22ean, planteatu ditugun galderak. Ikusten duzen bezala, oinarrizkoak dira, eta era berean galdera oso orokorrak. Eta hauen osagarri bezala, neurri batean guretik eta gureaz pentsatzeko edo planteatzeko galdera batzuk ere egin zaizkigu. 5 orotara, zer ari da gertatzen gurean balio demokratikoekin eta kultura politikoarekin? Zein dira gurean, Euskal Herrian, demokraziaren aukerak eta erronkak? Gero bestetik, gurean dagoeneko indarrean egon badaudenez berrikuntza politikoko esperientziak, horietatik abiatuz, zeintzuk egitasmo berri ari gara herribideratzen, eskala desberdinetan, auzo, herri, bailara, herrialde mailan, lankidetzaren bidez, eta beti ere noski, herrigintza demokratikoan sakontzeko bidean, zeintzuk dira egitasmo horiek? Horiekin oso lotuta noski, egitasmo horietan, zein balio eta helbururen inguruan egiten da lan. Nau batzeaka. Hemen daude, galdera osagarriekin ari naiz. Gurean, planteatzen den laugarren galdera bat, demokraziaren ze konzepzio nagusitu izan dira euskal tradizio politikoetan. Edota, 5. galdera bat, nola berriztatu euskal tradizioko kultura herrigilea. Kontuan hartuz beti ere alde batetik gaur egungo balio sistemen aldaketa eta erronka globalen testuingurua. Hauek dira esan bezala gutxi asko, 21ean, 22ean, gure artean planteatu izan ditugun galderak, 22ko egitasmoan presente egongo direnak. Hortik abiatuta, bai 21ko ekainean, bai 22ko azaroan, gutxi asko, adostasuna handi xamarrarekin, oso hipotesi simple bat planteatu zen, guretzat garrantzitsua eta emankorra dena, gutxi gora bera honela dio. Demokrazia kontzeptu oso erabilia da, baina hainbat eduki izan ohi ditu, eta askotan eduki horiek, ikuskera horiek, konkurrenteak eta kontrajarriak ere izan daitezke. Honen aurrean, galdera operatibo bat planteatzen diogu geure buruari, eta da, ikerketa egitasmo batean, 2022an zehar, nola ipin dezakegu proban hipotesi hori. Horrekin batera galdera teoriko bat ere bai, zen neurritan ikuspuntu desberdin horiek, sakon-sakonean, demokraziaren konzepzio eta aldaera diferenteak ere planteatzen ote dituzten. Eta pentsatzekoa da, ziurrenik demokrazia motak desberdindu ditzakegu, neurri batean behintzat, askatasuna, boterea, eraginkortasuna, borondatea, ongia, edota parte hartzea bezalako terminei buruzko ulerkera desberdinak ere bai, eta sakon-sakonean segurazki pertsonari buruzko irakurketa desberdinak. Hipotesiaren osagarri bezala, problema bat edo kezka bat ere igarri dugu, bereziki gure arteko solasaldi publikoari erreparatzen baldin badiogu, izan ere ikusten duguna da, guztiok esaten dugula demokraziaren izenean ari garela, hori ona da, baina, zer pentsatu ematen du. Askotan badirudi benetako demokrazia aipatzea aski dela, edo zelako burubide edo jokabide arrazoitu edo justifikatzeko. Hori neurri baten preokupante izan daiteke, ikerketa terminotan bintzat. Iruditzen zaigu sakon-sakonean nahasmen handi xamarra dagoela, demokrazia eta aritmetika, pluraltasuna, legezko baldintzak, hegemonia, giza duintasuna eta bar, sarri askotan nahieran erabiltzen ditugulako. Eta gertaliteke demokraziaren sustraiko gaiak, eduki eta dimentsio sustantzialak askotan solasaldi publikoan kontuan hartu gabe aritzea.
Gure ustez, honetxek berak egiaztatzen du Arantzazu Lab, gizarte laborategi bezala, lankidetzazko gobernantzako, nazioarteko erreferentzia zentro bezala zergatik den garrantzitsua, eta bide batez, hiru unibertsitateok elkarrekin, Arantzazu Labekin, zer nolako ekarpenak egin ditzakegun. Bukatzera noa, zertan aritu gara, zer nolako galderak, kezkak dauzkagu, 2022an, augustia, nola gauzatuko dugu. Gutxi gara bera zer egin azalduta gero, hori nola egingo dugu. Hiru mailako ikerketa bat egingo dugu, ikusiko dugu zuen bezala, ikerketa bakoitzak eduki ditzake bere izaera, zentzu eta helburu propioa, baina gu saiatuko garena da, hiruen arteko osagarritasun bat aurkitzen. Lehenik eta behin, biztan da, eginkizun importante bat, marko teoriko kontzeptuala lantzea eta partekatzea izango da. Horretarako unibertsitatean egiten dakigun hori egingo dugu. Alegia, hiru unibertsitateok elkarrekin lan mintegiak egingo ditugu, irakurgaiak konpartituko ditugu, marko teoriko kontzeptual bat osatzeko. Eta gero, horren osagarri bezala beti ere, 25, 30 bat aditurekin elkarrizketak egingo ditugu, beti ere marko teorikoa osatzeko. Horrekin batera bigarrenik, ahalegin egingo dugu behintzat, Euskal Herrian demokraziari buruz dauden tradizio, konzepzio eta ikuskera desberdinak identifikatu, ulertu eta interpretatzeko. Horretarako, gure gizarte bizitzako eremu desberdinetako eragileak kontuan hartuko ditugu, besteak beste alderdi politikoak, magistratura, elkartegintza, ekimen herrigileak, berrikuntza politikoko esperientziak, hirugarren sektore soziala eta bar. Ikusten duzuen bezala, ahalegin berezi egingo da heterogeneidadea bilatzeko. Ez bakoitzari bere pisu erlatiboa emateko, baizik eta ahalik eta lagin diversoen arekin aritzeko. Eta hoiekin, alde batetik banakako elkarrizketa irekiak egingo ditugu, eta beharko balitz, eztabaida taldeak ere bai. Eta hirugarrenik, ondo bidean behintzat, gizarte galdeketa bat egingo dugu. Nolabait esateko, lehenengo ariketan adituak, bigarrenean gizarteko eragileak, hirugarrenaren bidez, herritarrak ere erdigunean ipiniko ditugu, eta gure gizarte galdeketak bi ezaugarri izango lituzke, alde batetik galdetegi estandar bat izatea hobetsiko dugu, zeinak aukera emango digun gure herria ezagutzeko ez ezik, inguruko eskualde eta herrialdekin konpareketak egin ahal izateko. Baina bigarrenik, Arantzazu Laben gauden heinean, gure galdetegian hainbat galdera ere sartuko ditugu, berariaz, geure kezkak kontuan hartzeko. Eta, hauxe da, 22an, demokraziaren inguruan, egin nahi dugun ikerketako 3 urrats nagusiak. Esan bezala, bakoitzak ditu bere izaera, zentzu eta helburu propioa, baina gure helburua ez da inbeste bakoitzean bukeraraino iristea, baizik eta hiruen osagarritasunarekin lehen planteatu ditugun galderen inguruan ariketa bat egitea. Eta askotan importantena ez da jakina galdera horiei berariazko erantzun bat ematea, baizik eta pixkanaka solasaldi publikoan ikusaraztea galderak eurak planteatzea bera zeinen garrantzitsua den. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Andoni. Ikusi duzuen bezala, eskerrik asko Jon ere bai, planteatu dugun ibilbide horria, luzea da, baina urte natural batean egin nahi dugu. Beraz, lana desente daukagu, eta oinarrizko ikerketa den arren, sakonekoa ere bada. Emozioekin, balioekin, horiek izango dira gure osagaiak. Beraz, eta ondo egin nahi dugu. Beraz, ez genuen bukatu nahi, balioei edo emozioei tokitxo bat egin gabe, eta Gandiaga topagunean izanik, hementxe dugu gure Vitoriano Gaindiaga, hemen zaudetenok ziurazki nik baino gehiago dakizute berari buruz. Baina, orain arteko bidean zer edo zer ikasi dugu, Jon, Andoni eta Hirurok, eta hori ere zuekin partekatu nahi genuen, ezta?
Ze erronka ere bada egiten ari garen hau, gure ustez inoiz arte probatu gabekoa, eta esperimentazioa ere badu esperimentaziotik, ez da, 3 unibertsitate modu horizontalean, ikusten duzuean dagoen logotipoa, bueno, Arantzazulaben logotipoa da, baina nik ikusten dudanean, 3 unibertsitate ikusten ditut, ez da, eta parekatuta, ez dago bata besteak baino altuagoa, ez da? Eta horrela jardun gara, modu honetan, eta zerbait ikasten ari gara. Horregatik, lankidetzaren balioaz ari gara ikasten, eta benetan eskertuta nago Andonirekin eta Jonekin, eta noski zuei marko hori jartzeagatik eta ausardi hau edukitzeagatik, ez da? Hiru gauza horiek 3 aurri ere badira, hankanpoan daudenak, ez da? Beraz, eta harriak bezala, unibertsitateak izan daitezke gogorrak, izan daitezke jerarkikoak. Eta bizitza akademikoa eta ikerketa, dakigun bezala, izan daiteke oso lehiakorra, eta jende asko atzean uzten duen ogibide bata, ez da? Beraz, kontzienteak garen aldetik, hori jakinda lan egin nahi dugu eta lan egingo dugu, ez da? Baina, zorionez, Vitoriano Gandiagak erakutsi zigun, hementxe bertan, arrizkoa zea esaten, ez da? Arantzazuko ama Virginiari begira, ez da? Arrizkoa zea. Eta baita, poema horretan bertan, arrizkoa den horretan ere badagoela esperantzarako bidetxo bat edo irribarre egiteko ere aukera bat. Horrekin ere lan egin nahi dugu, humorearekin edo emozioarekin edo agian espero ez denarekin, ez da? Beraz horregatik aukeratu dugu kopla txiki hau, 3 gizon bakarka liburuan dagoena. Zergatik, agian kopla xume honetan, hainbat gauza hemen aipatutakoak aurkitzen direlako, ez da? Zer egin nahi dugu? Galdera batzuk egin, eta agian galderak berak izango dira garrantzitsuagoak, ez da? Eta galdera horiek izango duten oihartzuna. Eta aztertu nahi ditugu, gure harriak, gure unibertsitate hauek, zertarako, giltzarri batzuk, gako batzuk, elkarrekin topatu ahal izateko. Zorionez, Jon, Andoni eta Hirurok ez gara 3 gizon bakarka, jende askorekin lan egiten dugu, erakunde komplexu eta aberats hauetan, eta beraz, itxaropontxu gaude. Beraz, kopla honekin bukatuko dugu zati hau. Zergatik ez galdetu, aztertu harriak, zein dira jakiteko gure giltzarriak. Eskerrik asko hirugoi, Antonio, Andoni eta Jon, Ikerketa Elkarguneko aurtengo plangintza eta prozedura eta partekatzeagatik, eta bertan dauden galdera beratsak partekatzeagatik. Guretzat garrantzitsua dien ikerketa esparru hauetan, nazioarteko begirada uztartuko den ponentzia berezi batekin osatuko dugu, gaurko jardunaldia, eta jarraian edukiko dugu Will Freeman, nazioarteko ikerlari eta pentsalaria, eta bera erresumiaren politikatik eta politikaren berrikuntzara izenburupean hitzaldi inspiragarria prestatuko du gaurko egunerako, eta guri ikerketa esparruak ardatz hartuta bere begirada aurkeztuko digu gaurkoan. 2 hitz esango ditute Will Freeman aurkezteko, badakite ez duzuela gu luzatzea nahi, hola aurkezpen luzetan, baina 2 hitz hemen gaudenok eta Zoom bidez ere jarraitzen ari gaituztenok jakiteko, kokatzeko nor zaren. Will Freeman ikerlari aritu eta pentsalaria da, iritzi publikoan, demokraziaren berrikuntzan eta deliberazio publikoa bezalako esparruetan urtetako eskarmentua du New Yorkeko Public Agenda erakundean. Hain zuzen ere, azken 25 urteotan, Will Public Agenda erakundean ibilia da eta erakunde horren lehendakaria izan da azkenengo urteetan.
Estatu Batuetako nazio mailako erakundea da, irabazi asmorik gabekoa, eta alderdi politiko zehatz bateri atxikimendu gabekoa. Erakundea sortu zuten herrialdeko historian 2 pertsona esanguratsuak, alde batetik iritzi publikoko ikerketaren aitzindari bat, Dan Jakelovich, eta Estatu Batuetako estatu idazkaria izandakoa Cyrus Vance. Thank you, Will, for visiting us and for taking the time to share your inspirational talk, and the floor is yours. Thank you. Okay. Kaisho, plazera de leku ere honetan suekin gustiokin betera ihotia. Having said that, or at least I hope I said it, or at least I hope I said something coherent and appropriate, I want to thank you all for being here. I want to thank Aaron Sadzu Lab for having me and for sharing this time with you and the people that are looking online. Today I want to talk about why I think the work of the lab is important. It's so important not only to what's happening here in Basque Country, but to the overall crisis of democracy that's happening around the world. Because it's the efforts of a lot of little places around the world that are generating new ideas and new possibilities for democracy. This is a great example of that. And to my way of thinking, there are few things more important than the kind of work that's trying to happen here. Democracy in its many forms has to do with centering power more in the people than in unaccountable kings or tyrants or economic elites. And it's always an imperfect process. It's always in need of improvement. It can be unjust, discriminating against groups with little power. It can become corrupted by powerful economic elites who bend the rules to suit their interests. It can lead to bureaucracies that are too slow, too uncreative to meet current problems, et cetera, et cetera. But democracy today, I believe, is not just in need of improvement, it's in a full-fledged crisis. The evidence is everywhere. You can see it in the Ukraine situation, the conflict over self-determination in Ukraine. You can see it in the fact that over the past 15, 20 years, the number of democracies in the world has been steadily decreasing. The number of autocracies and authoritarian regimes is increasing steadily over the past couple of decades. And everywhere we see a rise in very poisonous, unproductive, destructive forms of polarization in societies. Not healthy disagreements that people are working through and finding fresh ideas, but very poisonous kinds of polarizations taking hold. In the US, where I'm from, public trust in democratic institutions has been decreasing for 40 or 50 years steadily. And now it's hard to imagine it going much lower. It's in the toilet now. Here's what it sounds like in focus groups, in qualitative research groups. So a Democratic Party voter says, our democratic process is in shambles, it's so bad. A Republican voter says, our government is more worried about their pockets, whatever that means, but more worried about their pockets than they're worried about helping people. An independent voter, who's neither a Republican or a Democrat, says, a lot of people, and I kind of like the phrasing here, a lot of people are swinging the hammer and working hard, and they may vote, but really votes don't matter. The money and the interests of big business are making the decisions. Okay, votes don't matter. When you hit the point, you know you're in trouble. And it's interesting to see a rare instance of consensus. It's the one area where people agree is that our democracy sucks and is getting worse. Perhaps, even worse than just coming across this kind of evidence is the way people look at our democratic future. So a survey that I was involved in of the American public, we asked people, how's the democracy doing? They said it's doing very poorly. We said, over the next number of years, do you think it's going to get better or worse or stay the same?
almost three quarters of Americans said it's either going to stay the same, which is really bad, or get worse, which is hard to imagine, right? So what starts to happen, in these kinds of situations, if people feel this way, voting doesn't matter, our interests, our needs aren't being met, our lives aren't getting better, we have no power. If people are feeling this way long enough and strong enough and feel powerless to change things, bad things start to happen in democracies, and that is the case. They have started to happen. One response that we're seeing among the citizenry, among the public, has been nicely studied by a research organization called More in Common. It's an international research organization that's trying to address the issues of extreme polarization in democracies today, and they have work happening in Great Britain, in France, in the US, and one other place. Anyway, they're international. They do a lot of kind of comparative work. They did a major study of American public opinion and what people feeling about politics and democracy and social issues today. And they identified a very large group that they called the exhausted middle, right? So this is a large number of people that feel hopeless about politics and are just not interested in getting involved. So there's that withdrawal and disconnect. In a survey that we ran that I think had a result that was pretty related to it, we found 1 in 5 Americans feeling depression, anxiety, or sadness as a result of politics today. So, it's kind of weighing on people's psyches, on people's emotions. So that's one kind of dynamic that we're seeing, and it creates one kind of problem for democratic participation and health. But then there are more energetic kinds of responses to what people perceive as a failing status quo in liberal democracies. As people's frustrations mount and they tire of feeling helpless, we're seeing more and more populist kind of movements. As people look to disrupt the status quo and grab more power somehow from the elites that they're seeing that aren't running things in the way they want. So especially since the Great Recession, which kind of, people are feeling for a long time, it's not working, I have less and less trust, and then the Great Recession comes and says, I think I was right, there's something really wrong. There's something that's really not working with this system. So especially since then, we've seen more of these sort of populist movements. In the US, we had, on the left, Occupy Wall Street, on the right, the Tea Party and the rise of Trump. And this and that's happening around the world too. And I'd be interested to learn how you're seeing that or not seeing it, in what ways it's manifesting here where you live. The explosion of populist politics, it kind of creates both dangerous and promising possibilities for democracy. Because it's about people saying, I'm not satisfying, I want more power, I want to try to make things different. So I think, the possibilities can go in different directions. And I think that's a pivotal point for us to pay attention to and think about. And I want to start with the problematic possibilities and manifestations first, and then go to the more promising ones, because I don't want to make you sad, anxious, and depressed, like many of my American colleagues. So one way to think about it, one way I've been thinking about it, is that times such as these, when a lot of things are breaking down, create openings for what we might call divisiveness entrepreneurs. To kind of enter the picture and begin to steer things in particular ways. So I think of these as political and economic actors who benefit from amplifying resentment and sowing division among people, creating division. They can be demagogic types of leaders. I think my humble opinion is that Trump is among those.
They can be economic actors who seek economic gain from amplifying division. Facebook can be thought of, in my view, as in that category. The algorithms of many social media platforms operate in such a way as to make people angrier and make their thinking more and more extreme. And they actually make money off of that phenomenon. So these sorts of things, many news outlets today also act in the same way. You know, they focus on the rage, they focus on the differences, and they amplify them, and they stir up a lot of attention, and that leads to profits. So these sorts of things are converging on what many researchers are calling a kind of a politics of resentment. It's a politics in which people are mobilized around blaming and venting their frustrations and anger at both powerful elites on the one hand, but also powerless scapegoats on the other. Right? You see that dynamic happening in both directions. So they could be immigrants, they could be racial or ethnic outgroups, but it's a place to put that anger. The question is whether it ends up, building something or tearing things down. So that's there's usually an emphasis on tearing down the status quo with little thought on what to create instead. Aside from like vague ideas of a better past when we felt better, but nothing too specific, right? And it tends to evoke extreme political polarization where opponents are viewed as morally corrupt enemies rather than as misguided yet legitimate and valid citizens, right? So that's the kind of dynamic that we're seeing in this politics of resentment. It reminds me of a statement I ran across years ago in my psychology days by Freud. Freud said, "It is always possible to bind together a considerable number of people in love, so long as there are other people left over to receive the manifestations of their aggressiveness," right? Intuitively, that feels right. I think we see that a lot. You can draw people together in solidarity of a sort, as long as there's somebody else to project your anger, your frustrations, your sense of grievance, all the indignities that you've suffered, right? So politics of this sort, and that, I think that's a lot of the dynamic. Politics of this sort is shaking the foundations of democracy around the world, including the US. Okay. So that's a depressing picture. But let's now turn to the other possibility. Let's freshen things up a little bit. So I think there's another active response, not the exhausted middle, not the politics of resentment, to a failing status quo. And I'm thinking about under this frame, under this label of a politics of renewal. Just as demagogic leaders and divisive entrepreneurs can work to channel people's frustrations in destructive ways, so can democracy entrepreneurs step into the picture to channel, to map, to inspire a more democracy-building approach to politics, right? One oriented towards justice rather than vengeance, inclusion and belonging rather than demonization and exclusion, collaborative and concrete problem solvings that enhance people's lives and prospects rather than endless culture wars that distract and divide people. Visionary public officials are certainly going to be part of this picture. And from what I've experienced and learned so far, you have the benefit of that here with public officials that are embracing new democratic possibilities in a fulsome way. They really sort of seem to get it. They're not just kind of doing it in a superficial way. They seem to really understand how important it is. So you're fortunate to have that, but this is not, I believe, a purely top-down kind of development.
Much of the energy is coming or must come from the grassroots and civil society rather than just official channels if this is going to grow and have energy. It is inherently creative and innovative work. Those hoping to renew democracy by putting a fresh coat of paint on sort of the old ways of doing things are not going to generate the kind of energy, the people power necessary to overcome the politics of resentment and the powerful forces that are fueling it. To say it's innovative is not to say that, it's not to say one is abandoning traditions or culture or heritage. Not at all, but it's going to involve new ways of doing things, new ways of solving problems, new ways of empowering citizens and communities. So the kind of research agenda and the kind of work that the Aurantuzabal Lab is doing in community development, in collaborative governance, the kind of work that's happening today is the kind of work that's necessary to build a foundation for a politics of renewal. And while there are signs of this kind of democratic renewal everywhere around the world, in many, many, many places, they're not obvious, they're not, compared to the policy of resentment, they're much less known. They don't make headline news, but there are growing examples around the world. So, one of the interesting things and part of the research agenda that, we were hearing about is mapping and recognizing the things that are actually happening out there here. And I'm interested in mapping what's happening around lots of places. Just a couple of kind of examples or stories about that. In America, the community renewal has been chronicled journalistically in a nice way, I think, by James and Deborah Fallows. James Fallows is a very prominent journalist. They wrote a book called Our Towns. And what they did was they have a small plane and they flew around the country to all sorts of cities and communities that are supposedly, dying economically and socially, and found large numbers of places that are actually regenerating themselves. It's below the radar, if you know that expression. It's not all that well known. But in cities around the place, if you look close, there's a lot of regenerative energy happening, a lot of economic activity. And they wanted to tell that story because that story is not being told very well today. In sort of concluding their long series of stories, and there's on HBO, there's a documentary about their work too, which is kind of fun. They list 10.5 lessons that they learned, okay? So I'm not gonna run through them, but the first one, just to give you an example, the first one is that in these places, people don't talk a whole lot about national politics. They talk about local problems in concrete ways, local projects in their communities, and they keep their kind of focus on that and try not to get drawn in to the national political rhetoric, which has become quite poisonous and dysfunctional. It goes nowhere except around in circles. So, that was one lesson. The 0.5 lesson at the end is that wherever they found a lot of renewal happening in these communities, they found a lot of high-quality beer culture. And that's just what they found. Now, the academic researchers in this room might say, well, that's just a correlation. That's not causality. And I will say, I don't care. I like the story. It's a good story. And I've taken it upon myself to research the beer situation locally. And I think the signs are very, very good for democratic and community development, democratic renewal from all that I've researched so far.
There are also many examples of cities, states, occasionally nations that are experimenting with all kinds of things that you guys have been talking about, democratic innovations that give people greater voice and power in the decisions that affect their lives. Participatory budgeting is one of the, one of the better known examples of this, since it had its roots in Brazil 20, 30 years ago. It's spread around the world. It's spread across the US. It's in many, many cities now in the US. I know you have an application of it here. It was actually happening on a national scale in Ukraine before the war. So I mean, that's one of the signs, one of the indications that innovations are happening. And there are many other examples of collaborative governance and participatory, deliberative forms of democracy being experimented with around the world. Just one place you could look for a number of case studies that are written not for the academic audience, but for the general audience, is the Public Agenda, the organization I used to run in the US. The Public Agenda website, under the program Healthier Democracies, has a number of case studies that you could take a look at. So these are all good signs, but there's not yet a strong, coherent politics of renewal at this stage that can match the energy, the power, the impacts that the politics of resentment have been doing. So building that power and that energy is the next necessary step. And that leads me to a number of research and analytic questions that I think are important to put on the table, along with the ones that your research collaborative have already done. I'm gonna throw a whole bunch of other things on the table for you guys to consider that are related to a lot of things that you're saying. So some of the questions that I feel like are interesting, important for us to tackle, both from a research point of view, but from a practitioner point of view, from a democratic governance point of view. What's the language and narratives that can speak to people from different backgrounds about a politics of renewal in ways that stimulate their mind and energize their emotion? The energy factor, which we were talking about, which Antonio was talking about, and which he has a research paper coming out on the relationship between emotions and participation of young people, is one of the important factors. What are the progressive and conservative wings of a politics of renewal? I think is a useful thought experiment. How can we amplify, strengthen, and build on the disconnected examples of renewal that are occurring everywhere today? How can we network that? Are there possibilities for some form of movement, political movement, or at least some kind of networking that strengthens what people are doing? How have individuals and communities managed to free themselves from the easy answer of scapegoating and what's sometimes now being called othering? And what can we learn from their journeys? How can we inoculate societies against this virus? Some of the work that I like, that I found useful, that's happening in that field, is being done by More in Common, which I mentioned, but also the Othering and Belonging Institute at the University of California, Berkeley. I think they're really interesting on this topic, and if you haven't seen them, worth taking a look at. How can we soften the hard edges of today's polarized rhetoric and identity politics while keeping people engaged? As I said, More in Common works on that. At Public Agenda, when I was there, and it's still going on, there was an initiative that we called Hidden Common Ground. And it was a partnership between public opinion researchers, which were us, major media outlets. For those who know anything, have been to America, the USA Today is sort of the most prominent, the most popular or national newspaper that's sort of aimed at the regular person. And then networks of community dialogue, community engagement folks. And what we're trying to do is find areas where citizens actually
agree across partisan lines on solutions to contentious issues of the day, whether that's climate change, whether it's immigration reform, whether it's education, et cetera, et cetera. Because the media has focused on the disagreements and the polarization to such an extent that it feels like we disagree vehemently about everything. It's sort of a narrative has emerged of hopeless division. And even though there's many germs of truth to that idea, that there is certainly there's a lot of division, not denying that, but there's a lot more agreement than meets the eye, that is obvious. And we wanted to try to elevate that, and we managed to find a media partner that was willing to help us do that. So through the research, we found areas of agreement that, haven't been getting enough attention. The media was willing to do stories, news media outlets were willing to do stories on it. And then we had networks of folks around the country that were doing dialogues in relationship to it. I mean, I'm not saying it changed the world, but it was an ambitious attempt to try to put a little bit of progress on this area of trying to, create a different narrative and help people recognize that there's actually some common ground out there despite the way it feels. How can we create more meaningful forms of participation, of collaborative governance, with increasing power sharing over time that lead to exciting, tangible results in people's lives and communities? And that last part is important, okay? If we do these exercises and people don't see exciting, tangible results come out of them, well, they're not going to gain the energy that I've been talking about, and really kind of take off. So it really is going to require strategic thinking about what are the issues we need to tackle where we can have those kinds of tangible results. And I just add one thought, which I found important in the work that I've done, is those tangible results need to come in part from government, but also in part from the community, in part from civil society, in part from citizen action. And one of the interesting questions to get into in episodes or processes of collaborative governance around particular problems is what are the things that government could do? What are the policy responses? But also, what are the community responses? What are the civil society responses? What are the responses of individual citizens? How can they play their part? That sort of a thing. And if you do that, you can find lots of ways of trying to, have a sense of progress and begin to make progress on issues. You don't necessarily have to wait for the policy, a big policy, to have impacts, which may take 2 years, right, before you actually see them, because they have to get implemented. There's a budget allocation and all of those things. But they're super important. That's where the big power and change and resources are. So obviously that's huge. But you want to see progress even before that happens, and that can happen at the community level. That can happen in small changes. That doesn't have to be actual legislation. It could be a matter of the way in which a public institution relates to the community, without it being about an actual official law or a policy. Or the way in which communities are collaborating to tackle some aspect of healthcare or public safety or whatever the issue is themselves. What kind of systems and what kinds of culture does a politics of renewal require, and how can these be built and strengthened? In the U.S., there are arguments between the people who want to work on the culture and the relationships and the way we talk to each other. And then there are the people who say, that's all fine and good, but really we need to change the system. And then there's people, and then they say, well, we can't change the system until we change ourselves and our relationships. And then they say, yes, but if you just work on that, you're never going to have the impacts that you need to. It takes both, is my conclusion after many years. Both culture and system are extremely important. Sometimes one leads and the other follows. Sometimes they happen at the same time. It's not always predictable.
but they're both super important. There are many times I've seen where the system has changed and it's just an empty change because the culture doesn't change with it, right? And so on and so forth. So thinking about both, I think, is key. And one final key that I think is important is creating the conditions for wiser public judgment in society. So how do we make society more deliberative? How do we create the conditions in society where citizens can have better opportunities, better resources, better examples, et cetera, for thinking through these difficult, contentious issues? We know a lot about how to do that. We in the democracy innovation field know a lot about how to do that in what are called mini publics, right? Collections of folks, 20, 40, 60 folks in a forum that you work with over a weekend or whatever the design of the thing is. And creating the conditions for good dialogue, for helping people think through these problems. We can do that. How to do it in larger communities, how to do it in society is the bigger issue right now. My own feeling is that if you do really great work with a mini public, with a representative group of the public, but you haven't engaged the larger public, you're setting yourself up for disjunctures, for disconnects. Because, everybody else hasn't had an opportunity to grapple with this issue a little bit and think it through a little more deeply. And if it's an issue they don't care about much, that'll be fine. But if it's an issue they do care about a lot, they're going to say, well, you didn't ask me, kind of a thing. And so, so thinking about all the communication that needs to take place between mini publics and the general public, and the greater conditions in societies for citizens and communities to grapple with issues more effectively, I think is extremely important these days. One piece of that is clearly going to be how to create a more democracy-friendly internet, social media, et cetera. That's a tough problem because the internet is monopolized by a small number of powerful companies. Some work that I think is interesting, I'll just mention in case you haven't run into it, is by a group called New Public, new_public. And they're thinking about the internet as if it's a city or a town. And one of the things that we know about healthy cities is they have healthy public places. They have parks, they have playgrounds, they have town halls, they have places where people convene. They have beer and bars. They have places where people convene naturally and intersect. And they're thinking about how do we create healthy public spaces on the web. And they're doing just really interesting research on that, very extensive research on it. They've talked to people from all over the world about what they want out of online life. And they've been at it for a long time. One of the leaders of New Public, am I on time? 3 minutes, okay. One of the leaders of that group ran a media lab at the University of Texas, Austin. And she did an experiment where she created a news kind of program and exposed people to them and saw what their reactions were. And one of the things she saw was, and everything that she wanted to create would, all her research was aimed at trying to find things that were good for democracy and also good for the news business, both, so to try to get uptake. So one of the things she did was she changed the like button to respect to see what effect it would have. And what happened was more cross-partisan activity, and people stayed on the site longer, which was good for the business, but there's also more cross-partisan activity, which she thought of as good for democracy. So anyway,
a lot of interesting stuff that could be done there, that needs to be done. So these are huge questions, obviously require a lot of different kinds of people working together. I think that's a strength of the labs, that we have researchers, public officials, non-governmental organizations, cultural organizations, et cetera, kind of converging on this work. I think that's what needs to happen. In closing, let me try to get to what I feel like is kind of the heart of the matter, just to simplify things, because I've put a lot of impossible questions on the table. So earlier I quoted Freud, who said, it's always possible to bind people together in love as long as there's others toward which to channel their aggression and hatred. So he wrote that in 1930. In 1967, the great African-American essayist and novelist James Baldwin, as if in answer to Freud's statement, said the following. He said, "I would like us to do something unprecedented, to create ourselves without finding it necessary to create an enemy." Okay? So perhaps that is the heart of the matter. Can we create ourselves, which also means creating our communities in a time when so many things are breaking down, without resorting to hate and division? Despite our differences and disagreements, can we rely instead on a dedication to equality, to justice, to a recognition of our common humanity as we struggle towards a more democratic future? I sense that that's the kind of work that's trying to happen here. I look forward to following it, to supporting it in whatever ways I can. Eskerrik asko. Thank you, Will, for your presentation. Eta orain solasaldiari bide emango diogu, eta beraz eskatuko diete hiru solaskideei edo Willen hitzake hartuta, democracy entrepreneurs, the three democracy entrepreneurs, to come on stage. Will lehenago aurkeztu egin dut, eta beste bi pertsona solasaldian parte hartuko dutenak uste dut aurkezpen askorik ez dutela behar ezagutze ditugulako, baina labur aurkezteko alde batetik Naiara Goiak parte hartuko du, Arantzazuladeko zuzendari nagusiak, eta beste alde batetik Xabier Barandiaran, EHUko ikerlaria eta Decidim plataformako sortzaileetako bat. Eskerrik asko hiruei solasaldian parte hartzeagatik, eta lehenengo galdera Naiarari zuzenduta. Saio honetan laburrean bada ere aurtengo Ikerketa Elkargunearen programa aurkeztu egin da. Baina Arantzazulaben badaukagu bestelako lanildoak eta bestelako egitasmoak martxan ere bai. Nola txertatuko ditugu ikerketaren emaitzak eta prozesuak Arantzazulabeko ekosistema zabalean, eta zein beste modutan lantzen ari gara lankidetzasko gobernantza eta demokrazia eredu berrietarako hurbilpen hori. Zein da Arantzazularen papela guzti honetan? Oso, eskerrik asko, Jone. Eta, galdera hori erantzuna Willek bere azken hitzekin esan duen horrekin lotuta hasiko naiz ematen. Hain zuzen ere, nola etxairik sortu gabe, ez? Berpantsatu edo berrasmatu dezakegu egin nahi dugun hori, ezta? Eta, Arantzazula bain zuzen ere sortzen da inaundi batean atxikimendu zabalen topagune izateko, herritarren topagune izateko. Uste dugulako, egungo erronkek behar dituzten erantzun handiak, etorriko direlako lankidetzan, ez? Eta etorriko direlako lankidetzan gainera, gure moduan pentsatzen duten horiekin, eta hainbeste gure moduan pentsatzen ez duten horiekin baita ere, elkarrekin egon da, ez? Hortaz, marko zabal horretan, Arantzazulabek ditu 3 lanildo, ikerketa da horietako bat, eta gaur oinarrizko ikerketaren xehetasunak eman dizkigute, gure kideek, unibertsitateko kideek, horrez gain, esperimentazioa ere egin nahi dugu, gobernantza eredu berriekin esperimentatu nahi dugu, tresna berriekin, egiteko modu berriekin esperimentatu nahi dugu, eta gero gizarteratu, divulgazioa egin nahi dugu, bai ikerketaren bidez, zein esperimentazioaren bidez garatzen dugun ezagutza hori. Eta zentzu horretan gainera, baita ere zergatik, ez, gai hauek hartzen ditugu ikerketan, eta, Arantzazula badaukalako ambizio bat, edo misio bat, ez? Eta horrekin bat batean lerrokatuta datoz, ez? Bai ikerketa esparru hauek,
Eta bai, ikerketaz gain egin nahi dugun hori. Eta hori da hain zuzen ere, lankidetzazko gobernantzaren inguruan, ezagutza garatzeko gure herriko gunerik garrantzitsuena, edo garrantzitsu izatea, ezta? Eta garatuko dugun ezagutza hori jartzea herrigintzaren erakunde sistema osoaren, ez Gipuzkoakoa bakarrik, Euskal Herriko erakunde sistemaren zen gizarte eragileen zerbitzura, ez? Orduan, misio hori ardura hartuta, nola lotuko ditugu, ez? Ikerketatik garatuko dugun ezagutza eta beste egitasmoekin. Guk nahi dugu alde batetik ezagutza hori garatu ikuspuntu teorikotik, eta oinarrizko ikerketa bat egingo dute, marko kontzeptual batzuk landuko dituzte, gai hauek, zein beste gai batzuen inguruan unibertsitateek. Ikerketa praktikari lotuagoa, edo egin nahi dugu baita ere, eta horreri ez gara utxetik hasten, gure herrian badira hainbat eragile, ikerketa zentru, gizarte eragile, gai hauen inguruan ari direnak, ez? Hortaz, ekosistema hau ez, elkargune honetara erakarri nahi ditugu, iruditzen zaigulako guztion artean egiten dugula, ez? Inpaktu hori, egiten dugun horren inpaktu hori handiagoa izango dela. Eta nazioarteko ezagutzarekin, ezagutza aurreratuarekin, Williek esan bezala, kezka hauek globalak dira. Eta jende asko dabil, hauen inguruan ikertzen, hauen inguruan experimentatzen. Hortaz, egingo dugu hori ere, ez? Hortaz, hori ikerketari dagokionean, baina gero esan bezala baita ere praktikatik ikasi nahi dugu, ezagutza hori garatu nahi dugu. Zer esan nahi du lankidetzazko gobernantzara praktikara eramateak? Zer indira horretarako instrumentuak, zintzu dira horretarako mekanismoak, nola eragiten du oraingo teknologia iraultza honek, adibidez gobernantza, nola eragiten du teknologiak herrigintza, nola eragiten du teknologiak elkarren arteko harremantzen modu berrietan, ez? Horre guztiarekin baita ere esperimentatuko dugu, eta hasi gara adibidez deliberazio publikoko edo demokrazia deliberatiboko esperientziekin haiek sustatzen gurean, ikusteko ze beste modutan herritarrak inplikatu ditzazkegun agenda publikoaren eraikuntzan. Ez da, hortaz, ezagutza hori izan ikerketatik zein esperimentaziotik garatuko duguna modu kontsistentean elkarrelikatu beharko da, uste dugulako modu horretan ikuspegi osoagoa garatuko dugula, eta gero garrantzitsua, noski, hori gizarteratu egin behar da, ez? Hori herriari itzuli behar zaio, eta hortan ere asmatu egin behar da. Hortaz, hori da ez, nik uste dut erantzun diztula da. Hori da, Arantzazulaben hildoak labur, eta zen modutan zergatik diren hildo hauek oinarrizkoak edo garrantzitsuak, eta nola nahi dugun egin. Eskerrik asko nahiera. Eta Willen gana joko dugu jarraian, eta bere hitzaldiarekin lotuko dut, egingo diodan galdera. Thank you, Will, for sharing your inspirational talk and your reflections. It has been inspiring to listen to your current context analysis, and the set of questions that you shared at the end are valuable also to connect to our own context. The current situation is worrisome, as you clearly explained, and it requires taking urgent actions. We need to invest all our efforts into renewing democracy. And there is a dimension that you study that is key in doing that, and that is communication. You have talked about the role of media in your research as well, in your presentation. And there is a specific piece of research in which you talk about reframing, the framing, and on building public awareness through balancing framing to persuade and framing for the deliberation. These past weeks, you have been here, you have understood the Basque country context a little bit more, and how do you believe that approach connects to what we are seeking to activate here? Or what are the key elements that you would recommend us for us to keep in mind when taking this reframing, framing into our own context? Okay, so thank you. Let me explain this concept a little bit that we're referring to here. So this kind of connects to that last point I was making about the conditions in society that help people grapple with issues more effectively, help people work from sort of superficial opinions to more deeply rooted, processed judgments. And part of that
in my experience, has to do with thinking about how issues are communicated to the public, including how they are framed as people experience these issues. How are people framing these issues? And framing has to do with the way you present issues in order to have certain impacts and certain effects, and what you're putting into the foreground, what you're keeping in the background, and it's a major part of politics everywhere, is framing issues in ways that are convincing and compelling and persuasive. So, I mean, you can see this in the war in Ukraine, where Putin's framing it as denazification, Biden as an immoral war of choice, Zelensky as self-determination and democracy. They're kind of presenting it, what this problem is in different ways. In a lot of the work I've done in community conversations, in forums and sort of mini publics, we put a lot of experimentation and energy into framing issues in different ways in order to try to not persuade people of our point of view, but rather to help them think through for themselves what they think, right? So that's the beginning of this distinction between framing for persuasion and framing for deliberation. One of the things that we would do is sometimes present an issue in a very sort of nonpartisan way, talking about the problem, but then lay out 3 or 4 different potential solutions in a fair-minded way, so that advocates of those solutions would say, okay, that's a fair presentation of that approach, that idea, that solution path with its own values and priorities associated with it, its own trade-offs and difficulties associated with it. And then kind of facilitate dialogue on these different ideas and let people bounce off of them and react to them. It's very helpful to the general public, we found, to give them some kind of a framework like that that's not telling them what to think, but is giving them something to react to so they can kind of get their thoughts and articulate. One of the good things it does, by the way, is help the less expert people in the room find a way into the conversation, because it's like, that makes sense to me. And you say, well, why does that make sense to you? That doesn't make, helps, it kind of helps things get going in people's minds to start working on it. So, that's just an example of this concept of, in politics, there's a lot of framing to persuade. There's a lot of communication aimed at persuading people. That's fair. That's not undemocratic. That's fair. It's undemocratic if people are lying or they're trying to manipulate people's anxieties. That's questionable. But if people are simply trying to persuade people of their argument, that's fine. But the problem is that creates a tremendous amount to sort through. And one of the things that can help the public kind of sort through these competing ideas is for certain actors, nonpartisan actors, to be framing these issues in ways that help people understand the range of possibilities, the range of ideas, the range of arguments that are sort of swirling around, so that they can begin to formulate their own thinking and decide for themselves what's most important. So that's an art of democratic deliberation, of democratic discourse that has a lot of potential and isn't happening enough. There are no institutions that are in charge of doing that, right? I mean, you might say maybe colleges are maybe sort of, or they can be, but in the give and take of democracy, are there ways and are there places that citizens that can go to kind of help them kind of sort through things where people aren't trying to persuade them, they're trying to just facilitate their deliberation, support their deliberation. So I'm trying to pay a little bit, I'm trying to ask people to pay a little more attention to that. So I think, how that applies here, I can't give you specifics because I don't know enough about it. I need you all to think about that. But
But I would say, I think it could be an important thing, a useful thing for you to think about. Who can play that role? How can you play it? There are tools. I'm sure there's tremendous online possibilities for creating venues in which people can learn about issues in fun, interesting ways. I think gaming technology could really be interesting. I've never had the resources or the situation to try to experiment with that. But one of the things you want to do is help people understand the potential consequences. Like, we go down this path, what are you going to have to deal with? And you can imagine gaming kinds of technologies and platforms helping people to do that, go down this path, experience it, what does it lead to, that kind of a thing. So that's the concept, and I think it's an important one to wrestle with if you're thinking about how to help society, how to help citizens, how to help communities grapple more effectively with issues, which I'm arguing, I'm trying to persuade you is an important thing to try to do. Thank you, Will. And we take on that challenge of how we can adapt it to our own context here. Hirugarren galdera, zuretzat, Xavier, demokrazia eta komunikazioaz bere ikuspegia eman du Willek eta komunikazioan jarri gu fokoa, baina komunikazioa edo demokrazia indartzeko gakoa den beste elementu bat ere badago, eta zuk horretan esperientzia zabala daukazu. Izan teknologia, izan partaidetza prozesuen digitalizazioan, dezidien egitasmoa, besteak beste. Zure ustetan, Gipuzkoan eta Euskal Herrian, zein izan daiteke teknologiak gure demokrazia indartzen izan dezaken rola, eta zein aukera eta erronka izango lituzke? Eskerrik asko guztioi. Thank you, Will, for your amazing analysis. Eskerrik asko, Will, egin duzuna aurkezpena, eta, Naiara, Jone, guztioi, Arantzazulabeko eta Unibertsitateko parte hartzailei ere, ingurunea osotzagatik. Eta, egiten diazun galdera ez da batere erraza, baina konexio zuzena dauka, Willek aurkeztu duen, egoera larri eta baita baikortasun horretan teknologia jokatu dezaken papera, ezta? Euskal Herrian eta Gipuzkoan ez dut uste mundu mailan gertatzen denaren egoera oso ezberdina denik, emango dudan soluzioa ez da lokala, naiz eta hemen dauzkagun, egoerak bereziak izan dira, beti, eta izango dira, etorkizunean noski, baina azpiegitura teknologikoei begiratuz, esango nuke gaur egun Euskal Herrian, politika eta demokraziaren inguruan ari garenean, teknologiari begira, jende gehienak oraindik ere, Twitter, Facebook eta bestelakoak erabiltzen dituela, eta ez daukagu hor berezitasun zehatzik. Hortaz, bai agian euskararen inguruan, txikitu egiten dielako hizkuntza batzuk horrelako azpiegitura globaletan, baina proposatuko dudan abiapuntua eta helmuga horretarako ere askozaz egokituagoa da. Decidim ekimena Bartzelona inguruan sortu zen eta katalanerak ere garrantzi handia esan zuen. Segituan euskaratu zen azpiegitura bat da, ezagutzen ez duzuenentzako. Iruñean, Getxon eta Galdakaon eta Euskal Herrian erabiltzen den jadanik, naiz eta gutxi erabiltzen den beste lekuetan erabiltzen denarekin konparatuz, edo erabiltzitekenarekin konparatuz. Baina agian bide horri, software edo azpiegitura hori garatzerakoan ikasitakoa dauka balio gehiago, ez? Ikusi dugun moduan, berrikuntzaz aritu da Will, eta berrikuntza hitza gogora datorkigunean, beti teknologiarekin batera ikusten dugu gure gizartean, ez? Teknologia da berrikuntzarekin batera datorrena, edo agian disrupzioa, eraldaketa beti hor teknologiarekin, eta tamalez, azkenengo urteetan, hasieran horrela ez bazen ere, interneten sorrera oso demokratikoa zen, oso polita, Euskal Herrian ere oso, komunitate edo herrigintzarekin lotuta agertu zen, eta Euskalarekin ere oso lotuta, lehenengo interneteko komunitateak. Gaur egun, badakigunez, enpresa gutxi batzuen esku dago azpiegitura globala, ez bakarrik euskalduna, globala. Salaketa kapitalismoa, edo ingelesez surveillance capitalism deiturikoaren makinaria da, nolabait, gure datuak zukatu eta gure jokaera salmentan jartzen duen sistema bat da, ez?
gaur egun, teknologika dominantea nolabait. Horrekin batera esan behar dut, oso ezaguna ez den, teknologia alternatibo oso aberatsa badagoela. Gertatzen dena da, ez daukala orokorrean atzetik erakusgarri egiten duen enpresa handirik. Eta erabiltzaile gutxi badauzka ere, kalitate askoko softwarea eta aukerak badaudela, orduan hor positiboa izanik, uste dut aukera asko daudela. Tamalez gertatzen zaiguna da, azalean badirudi Twitter eta Facebook eta horrelakoek aukera asko ematen dituztela komunikaziorako, noski, eta horregatik erabili izan ditugu gizarte moduan, baina geroz eta gehiago hartzen ari gara, azpitik kontrol geroz eta handiagoa jasaten ari garela, batzutan ez partidu politiko zuzen batzuk edo besteak, baizik eta azpiegitura hauen logika ekonomikoarengatik. Beraiek saltzen dutena da gure parte hartzea. Beraz, demokrazia gutxi egon daiteke horrelako espazio batean. Eta azkenengo urteetan ez da bakarrik kapitalismoa edo gure jokaera salmentan dagoen merkatu bat direla sare sozialak, baizik eta guztiz militarizatuta daudela baita ere. Esan nahi dute, ejertzitoek daukate jadanik guztiz identifikatua militarizazioaren esparru gero importanteagoa dela, horrelako sare sozialetan interferentziak eragitea eta hori demokrazia zapusten zuzenean, ez? Orduan, egoera horretan gaude, eta uste dut, benetan erronka handiena dela teknologia bera demokratizatzea. Hau da, teknologiaren diseinuan, azpiegitura irekiak eta burujabeak garatzea, hori ez da batere erraza, baina aukera irekia dago, ez? Adibidez, Bartzelonan garatu genuen, edo garatzen den, oraindik ere nik aspalditik zenbat urte aita izan, eta Euskal Herrira bueltatu nintzen, hortaz, proiektuan nolabait bertan utzi nuen, baina jadanik 200 leku ezberdinetan erabiltzen da, 30 hizkuntzatik gora itzulpenak egin dira, eta asko edatzen. Adibide bat da, badaude beste asko. Behar duguna da, agian burutik kentzea teknologia beti Silicon Valley eta Amerikanoek egiten dutela, eta gu ere pixkat potere pixkat lortzea, eta horretan guk deskubritu dugun, eta honekin amaituko dut, alderik gogokoen eta poteretsuena da, teknologiaren burujabe egiten zarenean, teknologia demokratizatzen duzunean, hartzen duzun indarra eta nolabait sujetu gintza edo herrigintze berezi bat sortzen duela horrek, eta horrek indarra ematen duela dauden arrisku handi horiei aurre egiteko. Eskerrik asko. Pilula asko pentsarazteko eta inspiraziorako. Eta azkenengo galdera nire aldetik, eta gero zabalduko dugu, ez dugu asti asko galderetarako, baina bai nahiko genuke galderaren baldin badago hori jasotzea eta hemen egitea. Eta hori baino lehen ere azkenengo galdera hirurontzat. Ordu nahi duzutenien ordenean erantzuteko, eta behar da galdera orokorragoa. Askotariko ikuspuntuak ezagutzeko, eta orain arte jorratutako hainbat puntu konektatzeko aukera izan dugu gaurko saioan, eta nola sorditzakegu parte hartzeko eta lankidetzarako gobernantza modu esanguratsuagoak, boterearen banaketa handiagoarekin, eta pertsonen bizitzetan eta komunitatean emaitza ukigarriak eta inpaktuzkoak lortzeko. Hori Willen hitzak hartuta, ezta? Hori inpaktu eta ukigarriak diren, inspiragarriak diren ekimenak edo soluzioak. Edo bestela esan da, beste hitzetan, nahikoa ausardia edo determinazio dago autoritatea gizarte zibilarekin partekatzeak dakarren konplexutasunari heltzeko? Ni neuk galdera potoloa da, eta segurazki ez dut uste orain hemen erantzun, agian bai, baina erantzun argirik izango dugunik, baina nik agian egingo nituzke bi gogoeta galdera horren inguruan, eta batez ere autoritatea partekatze horri helduta. Askotan
ez dakit, iritzi publikoari dagokionean edo gizartearen ikuspegitik, autoritatea partekatze hori ikusten dela uste dut, boterea beraren dekonstrukzio moduan. Alegia, autoritatearen zesio edo lagapen baten moduan eragile batzueri edo lobby batzuri. Eta hortaz, autoritatearen partekatze hori, erabakimena partekatze hori gauza positibo bezala ikusi ordez, zalantzaz ikusten deneko impresioa daukatez. Berez, demokratikoki, legitimitatea, zilegitasuna duen erakunde batek autoritatea partekatze hori. Hortaz, nik bai esango nuke badela, pertzepzio hori alde batetik, baina bestalde esango nuke baita inoiz baino beharrezkoagoa dirudiela botereak duen funtzionatzeko modua aldatzea. Guk lankidetzazko gobernantza deitzen diogun edo antzeko eredu horietara joatea. Eta uste dut badagoela gizartearekin lankidetzan jarduteko borondate hori. Eta horren isla dira, hainbat ekimen hemen azaldu direnak, edo mundu mailan aurkitu ditzazkegunak, ez? Eta horrek eskatzen du ez bakarrik deliberazioa partekatu bat izatea, ekintza partekatua izatea, erakunde publiko, gobernu eta gizarte antolatuak, eskatzen du, agian ez beti, baina batzutan erabakimena partekatzea, eta hor ja badago arrakala, ez? Eta hor goaz autoritatea partekatze hori, ez? Nola ematen da urrats hori. Eta horrek seguruenik eskatzen du ausardia puntu bat, eskatzen du beste lidergo batzuk, eskatuko ditu seguraski beste kultura politiko berri bat, ez? Eta hori ez da egun batetik bestera eraldatzen, ez da? Hortaz, esaten zenuen posibilidad bat eta besteren arteko elkarbizitza orekatu bat. Nik esango nuke posiblea den horren mugak ezin direla bakarrik etorri, agintean dauden horien mugetatik. Hori nire horretak. Xabier eta Willek jasotzen ari da hori. Agian nik hartuko ditzak, egin bat, Willek azkenengo hitz esan desan, eta nola kanpotik etorri zaigun. Nik bi oztopo azpimarratuko ditut, eta gero bi noleteko ezinbestekotasun, ez? Galdera hau oso zuzena eta oso garrantzitua da. Eta erakunde publikoak ausardi erraldoia behar dute, poterea benetan kaleratzeko eta partekatzeko, ezta? Oztopo nagusia gure politikarien ikuspegitik, oztopo nagusienetariko bat da ordezkaritzasko demokrazia batean bizi garela, ez? Edo partidu edo alderdien sistema batean nolabait zure buruaren kontra dijoa, poterea partekatzea, beti ere behar duzulako arreta publikoa, zure gain jartzea, zerbait, erabaki bat ondo hartzen bada, zure partidu edo zure kandidatuari leporatu behar diozu, klaro, eta poteran ez zaudenean kontrakoa, ez? Kulpa besteari, eta logika horretatik parte hartzea gutxitan dauka benetako aukera bat, askotan, eta horrela analizatu izan da teorikoki eta praktikan ere askotan, parte hartzea instrumentalizatu egiten da. Problema handi bat dagoenean, bardian dinamika parte hartzaile bat irekiko dut nere gain partidu moduan, erresponsalidea sartzeko edo. Orduan, badira kasuak zeinetan benetan parte hartzea eta poterea elkarbanatu egiten den hiritarrekin, baina gutxitan, eta ausardia handia berda. Eta beste oztopo nagusi bat da teknokrazia. Bai administrazio publikoan, bai enpresekin batera, normalean, benetako erabakiak hartzen direlako, energia esparruan ikusi izan dugu, orain dagoen krisiarekin, ez gara guztiz burujabeak erabaki batzuk harteko, eta hor enpresa eta administrazio publikoan arteko erlazioa, hor dago poterea, eta hori hiritarreri ematea, horretarako ausardia handia behar da. Baina bestalde ezinbestekoa da. Benetan ez daukagu inolako alternatibarik. Alde batetik, gure gizartearen konplexutasunari begira, ezinbestekoa da erabakiak hartzeko modu elkarlanean hartzea, edo hori egiten dugu, edo adimen artifizialak hartiko ditu guretzako erabakiak. Ez dago, edo guztion arteko adimena, konplexutasuna, sentimenduak, anistasuna,
elkarlanean jartzen dugu dauzkagun erronkei aurre egiteko, edo hori adimen artifizial batek erabakiko du, edo pikutara goaz. Esan dut, klimarekin daukagun problema eta horrelakoak hain komplexua dira, ez dagoelako, ez dakit nola esan, beste irtenbiderik. Eta bestalde, eta honekin amaitzeko, demokrazia berrizteko, benetan herriak eta jendeak eta hiritarrek nolabait jaso behar dute poterea, nortasuna eta potere kolektiba berriro ere sentitzeko, ez? Kantzatuta gaude diskurtsoetaz, nabaritzen dugulako, poterea galdu egin dugula, ez? Hartzen diren erabakiak ez daudelako gure esku, eta horrezan behar dut, herriak benetako poterea ez daukanean, etzaia dela nortasuna lortzeko bide bakarra. Eta hori, Carl Smith, teoriko naziak, oso ondo garatu zuen, berak esaten zuen, politikaren ardatza dela, etsai eta gure arteko banaketa hori definitzea. Eta hori gertatzen da, nazien garaian gertatzen zen moduan, herritarrek benetako potererik ez daukatenean. Benetako poterea herriari ematen zaionean, beste nortasun iturri batzuk sortzen dira, hoien artean, elkarrekin problema bati aurre egin behar digula. Eta hori modu demokratikoan konpontzen denean, berrikuntza demokratikoa daukagu, automatikoki, eta demokrazien esperientzia sakon bat, ez? Hori izango litzateke nire ekarpena. Eskerrik asko. Eta horrela sortzen dira, ezta? Political of renewal, horretarako bideak, Will, ez dakite nahi duzun hitzen bate esan. Well, yeah, thank you for those comments. In my experience, people in official positions, traditional institutions of democracy, they tend to turn towards these more democratic modes of operating when they feel that they have to do something new. When the things that they've been doing aren't working, when they're getting more, anger pointed towards them, and when things are bogging down and just not working, they're not able to raise the taxes they need, et cetera, et cetera, et cetera. They kind of feel like they need to do something new, then there's an opening to try to help them experiment a little. And I think, there's a lot of things one can do to be strategic to coax them further along the path before we get to the demanding part, which I agree with. There's a point where, some of it has to be demanded and taken in a way. But even before we get there, there's a lot of strategic decisions to be made that can help, that beginning opening to blossom further, right? So, one is thinking about the issues to be tackled. Are they issues that the current folks in government can be open about? If they've come into office having campaigned on a specific issue that's their issue and their solution, it's not likely to be the one they're going to be super open about, right? But if there are other issues that they know need to be tackled, they're important to governance as they see it, they're important to the people. People feel they're important. But they haven't staked their careers on a particular solution. They're more likely to be open to these more, kind of deliberative power sharing kinds of situations. There's also ways in which you can kind of modulate the extent of power sharing in ways that don't freak out the public officials. So participatory budgeting has ways of doing that, for example, where, like in New York City, the way that's played out is that the different city council districts, the different city council leaders, their districts, have some discretionary money, and they have the option of using that discretionary money via participatory budgeting, if they want to. So this is a sort of true power sharing, but within limits, right? And there's a way in which participatory budgeting, in my view, is sort of a gateway drug for deeper democracy, because it's sort of, people can wrap their minds around it.
It's contained, but yet it's real power sharing up to that contained point. One of the things that needs to happen too is that public officials need to be socialized to the wonders of participatory, deliberative, new, innovative democracy. So one of the sort of more satisfying experiences I've had in my career is seeing public officials who signed on to some kind of community dialogue work or something like that to tackle an issue, but they did it half-heartedly. They kind of felt like they had to. It was good public relations, something like that, but they didn't really want to. But when they saw a well-designed process, like you could just see them changing. You could see their attitudes changing because their experiences in public hearings have been horrible experiences, right? The experience they've had engaging the public through public hearings and whatnot have been very, not pleasant at all and not very productive because they are terribly designed experiences usually. So for them, for these officials to experience well-designed kinds of processes, they begin to say, well, maybe we can do this and it won't just be a horror show of some kind. And maybe this will be productive and maybe citizens can do a lot more than I thought they could. So there's, that kind of a thing. I think the issue is not whether they're willing to share all power now, but whether they're willing to share a little more power every year. It might be might be the strategic way to think about it on increasingly important problems difficult problems. That might be the way to kind of think about making progress and trying to build momentum on that. And in the end, I tend to agree with Xavier that, there's also going to be the factor of people demanding. Martin Luther King said, power is never given up. It always needs to be taken, always needs to be demanded. And he's talking about big issues. He's talking about fundamental issues of civil and human rights. But that was his experience after years and years and years of struggle. That it's not going to be completely given. It has to be. There has to be some kind of a requirement and pressure put on that. And I think that one of the things that may be opening up, and I don't know this for this is just a thought, but one of the things that may be opening up the possibility for public officials at this point to engage in this kind of work is the specter, the shadow of the politics of resentment. Because they know that's not going anywhere good for them or for their society. And it's gaining power and gaining ground in societies and democracies around the world. And that may be kind of creating the kind of dynamic for them where they say we need to start doing something differently and we need to do something in which we ask, I don't even want all that power if it's going to result in this kind of a politics. So I'm wondering how that kind of feeds into this question today. Comes together. Thank you, Will, for sharing your reflections and your experience in the US on different initiatives. Eskerrik asko hiruei, solasaldian parte hartzeagatik. Ez daukagu astirik galderak egiteko, batez naigulako online jarraitzen ari gaituztenak hori denboran eta saioa amaitzeko. Egingo duguna da hemen gaudenok posible dugu solasaldia jarraitzea, orduan posible duenak geratu, guk hemen egongo gara. Beste aldetik online jarraitu gaituzuen galderak baldin baduzkazuen, mesedez txatean jaso eta guk gero ingo ditugu horiek erantzuna nolabait partekatu. Eta besterik gabe, Naiarari emango diot hitza saioa ixteko eta Ikerketa elkargunearen hurrengo urratsak aurkezteko. Eskerrik asko, Jone. Ez dago ja ez zerraundirik esateko. Eskerrak eman baino ez, bai bertaratu zareten guztioi, hiru unibertsitatei, nire solaskidei, Xavier, Will, eskerrik asko. Eta baita ere, online jarraitu gaituzuen hoi,
Aurten ikerketa programa aurkeztu dutenean esan bezala, baditugu dagoeneko lan handiak hartuta, baditugu hainbat mugarri ere, eta zuekin partekatzen joango gara espazio honetan, beste espazio batzuetan, bai ikerketaren bidez, aurtengo kasuan lankidetzazko gobernantzan eta demokraziaren esparruan, bi ikerketa proiektu horietan egingo ditugun aurrerapenak partekatuko ditugu, inongo zalantzarik gabe zuekin, eta baita ere, zuen esanetara gaude, edozein iradokizun kezka proposamen, hori guztiak gurekin partekatzeko, beraz, eskerrik asko berriz guztioi eta laster arte.